আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। তো আমি আবারও আপনাদের মাঝে একটি ভিডিও নিয়ে আসলাম। বন্ধুরা, এই ভিডিওটি যদি আপনারা দেখেন তাহলে অবশ্যই পাওয়ার সাপ্লাই আপনারা কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে ঠিক করবেন সেটা শিখতে পারবেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওতে আপনারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা, এটি একটি পাওয়ার সাপ্লাই। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটাতে আমরা এখন 220 ভোল্ট ইন করে দেখব পাওয়ার আছে কিনা। কিন্তু আপনারা হয়তো মনে করছেন যে আমি যাকে পাওয়ার দিইনি, আমি আপনাদের সেজন্য মিটার দিয়ে চেক করে দেখাবো যে যাকে পাওয়ার আছে কিনা। তো এই বন্ধুরা এই পাওয়ার সাপ্লাইটা হচ্ছে জিমার প্রিন্টিং মেশিনের পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটি আপনার মূলত 24 ভোল্ট, ইনপুট হচ্ছে 220 ভোল্ট ইউজ করতে পারবেন, আপনার 3 ফেজও ইউজ করতে পারবেন 220 ভোল্ট। তো এই পাওয়ার সাপ্লাইটিতে পাওয়ার আসতেছে না, তো আমি পাওয়ার সাপ্লাইটিতে খুলে আপনাদেরকে দেখাবো পাওয়ার সাপ্লাইটিতে কি সমস্যা। তো বন্ধুরা, ততক্ষণ আপনারা আমার সাথে থাকুন এবং আমার ভিডিওটি আপনারা উপভোগ করুন। আর যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর যারা সাবস্ক্রাইব করে রেখেছেন তাদেরকে থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো বন্ধুরা, আমরা অলরেডি আপনাদের সাথে কথা বলতে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই কার্ডটি রিমুভ করে ফেলেছি। তো এখন আমি আপনাদের সামনে মেপে দেখাবো। তো আপনাদের আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলতে চাই। আমি আজকে আপনাদের এই পাওয়ার সাপ্লাইটি রিপেয়ার করে দেখাবো, তবে আমার মনে হয় না এত সহজভাবে ইজিভাবে আপনাদেরকেও দেখাবে। তো আপনারা পাওয়ার সাপ্লাই যে কোনো জিনিস যখন চেক করবেন তখন অবশ্যই ইনপুট থেকে শুরু করবেন। তো ইনপুটে 6টি ডায়োড আছে। তো এই 6টি ডায়োড আমি চেক করব আসলে ডায়োড সমস্যা কিনা, কারণ যদি ডায়োড সমস্যা হয় তাহলে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইতে পাওয়ার আসবে না। এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই ডায়োডের মানগুলো সব ঠিকই আছে। তো দেখতে পাচ্ছেন 0.54 মান আছে, তবে একটার সাথে একটা হয়তো 2-4 এদিক ওদিক হতে পারে, তো ওটা কোনো সমস্যা নেই। তারপর একটি ইন্ডাক্টর কয়েল আছে, ইন্ডাক্টর কয়েলটা আমরা চেক করে দেখবো ইন্ডাক্টর কয়েল আবার কেটে গেছে কিনা। যদি কেটে যায় সেই জন্য পাওয়ার আসবে না। তো কয়েলটাও দেখতে পাচ্ছি আমরা ভালো আছে। তাহলে বন্ধুরা, এখন কি সমস্যা হইতে পারে? এরপরে আছে মসফেট আছে। তো আমরা মসফেট চেক করে দেখবো, তারপরে ক্যাপাসিটার চেক করে দেখবো। তো একে একে আপনারা সবসময় একটা জিনিস মাথায় রাখবেন বন্ধুরা, ছোট্ট একটি সিক্রেট বিষয় আমি আপনাদেরকে বলে দিই। এই বিষয়টি আপনারা যে কোনো জিনিস হোক, পাওয়ার সাপ্লাই হোক, আপনার ইনভার্টার হোক, পিএলসি কার্ড, যদি এগুলোতে পাওয়ার সমস্যা হয় তাহলে বন্ধুরা আপনারা সর্বপ্রথম কাজ শুরু করবেন পাওয়ার সাইড থেকে।
giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. Can't twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak just my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh.
9.6 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। তো আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইটি 100% ওকে হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ এবং আমার চ্যানেলে যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অবশ্যই ধন্যবাদ। আর আমার চ্যানেল সবাই সাবস্ক্রাইব